Hello everyone, this is Deepti Jaishwal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So today we are going to discuss Newton's universal law of gravitation. This is from chapter gravitation, okay, from class 11th physics, okay. So according to the Newton's universal law of gravitation, the force of attraction between any two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. मीन्स कोई भी टू पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, सो नाउ वी डिस्कस दिस लॉ फ्रॉम डायग्राम. Let there be a two particles of masses m1 and m2 from separation r. Okay, so m1 and m2 two particles हैं जो एक दूसरे से r सेपरेटेशन पे मीन्स r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एंड इस पे फोर्स लगेगा F21 F12 and इस पे F21 which are opposite in direction. So according to the law, the force of attraction between any two particles, ये दो particles है इनके बीच जो लगने वाला force है that which is directly proportional to the product of their masses, वो इनके दोनों के masses के directly के products के directly proportional होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस दैट इज आर, सो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, सो हियर लेट there be two masses, there be two particles of masses m1 and m2 with separation r. Okay, so attracting force between them is F and equal to the directly proportional to the, according to the law of Newton's universal law, F is directly proportional to the product of their masses, and so masses of here m1 and m2, so this is the product of their masses, so attraction force is directly proportional to the their product of their masses. Okay, now second, the force F is inversely proportional to the square of distance between them, so distance between them is that is r, so square of square of distance between them, so force is directly inversely proportional to the r square. This is equation second. Now combine the equation first and second. First and second, so we write F m1 m2 upon r square. Now we remove the proportional sign, then we use is equal and used constant g m1 m2 upon r square. Okay, this is a derivation for force, attraction force.
where g is a universal constant, where g is a universal constant, universal gravitational constant, gravitation constant. Okay, so this is the very useful formula. F is equal to g m1 m2 upon r स्क्वायर. कोई भी दो पार्टिकल्स है उनके बीच लगने वाला फोर्स m1 m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस जी की वैल्यू सभी जगह फिक्स्ड होती है, सो दैट इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू सभी जगह पे फिक्स्ड होती है, सो दैट इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ओके, सो नाउ वी फाइंड द यूनिट्स ऑफ जी and dimensional formula of g, that is a universal gravitational constant. Gravitational constant. So here unit of g. So here we know that g force is equal to g m1 m2 upon r square. So here we find the value of g. We know that F is equal to g m1 m2 upon r square. So here we find the value of g. G is equal to f r square upon m1 into m2. Okay. So here unit of g is equal to the unit of force. So unit of force into unit of r is a distance, unit of distance upon m1 is a masses, so masses into unit of masses. So here we write the unit of force. We know that the unit of force is a Newton, so we write here Newton into unit of distance. So we know that the unit of distance is a meter, so we write here meter square upon mass. So SI unit of mass is a kg into kg. So here Newton and meter square upon kg square. So we also write Newton meter square kg minus 2. This is the unit SI unit of gravitational universal gravitational constant. Okay, and now here we find the CGS unit of universal gravitational constant. So here CGS unit of G is equal to, so we know that the CGS unit of force is a dyne, so we replace here n in dyne, and we know that distance, so we know that CGS unit of distance is a centimeter, so we used here centimeter, and CGS unit of mass is a gram, so we used here gram. Okay, so this is the CGS unit of universal gravitational constant. Okay, so now we discuss the dimensional formula of G. Dimensional formula of G. Okay, so here we know that G is equal to F R square upon M1 M2. So dimensional formula of F means 4. We know that M L T minus 2. Okay,
and r is a distance, so dimensional formula of distance equal to L square upon m1. This is the mass, and dimensional formula of the mass is represented by capital M, and this is also capital M. So here, and m and m are cancelled, and we write here m inverse and L cube and t minus 2. This is the dimensional formula of the G. Dimensional formula of G. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल लॉ क्या है एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यूनिट्स क्या है, यूनिट ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ओके, सो थैंक यू।